Everyone, welcome to Electrical Line. So today topic is about the power plant engineering. Power plant engineering లో నుండి నేను మెయిన్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నవి చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ద స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద అగైన్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. So for steam power plant, the first main point is the alternators that used in thermal power plant are usually 2-pole or 4-pole. 2-pole or 4-pole and running RPM. Speed of the alternator is 3000 RPM or 1500 RPM and the frequency that you used in is 50 hertz. Frequency is 50 hertz and in this alternator, which type of alternator is used in the steam power plants means non-salient pole type is used in the alternator, whereas in hydro we use the salient pole type. So next point is fine dust particles from flue gas is removed by using the electrostatic precipitator. So the dust particles are removed by the electrostatic precipitator which we used in the thermal power plant. The exciters that are nothing but the DC generators. So in power plants we use the DC generators, DC synchronous generators. We use the DC synchronous generators. So the power that produced in power plants is in DC, and this DC, if we want to get the AC power means inverter we use. From inverter, what will do in inverter, DC is converted into AC, whereas to AC to DC means we use the rectifiers. So next point is running cost is very high compared to hydro. So in VK Mehta textbook, one table is there. So that table is important regarding the running cost and initial cost of the various power plants. So I will give in the next video that table. So next point is overall efficiency of steam power plant is 29%, very low. Why? Because there are two main reasons that we get the efficiency of steam power plant is low. First reason is large amount of heat is lost at a condenser. At condenser the large amount of heat is lost. This is one reason. And next reason is heat losses occurs at various stages. While in thermal power plant, at various stages the loss of heat is very high. So regarding these two reasons, based on these two reasons, the overall efficiency of steam power plant is 29%. So this is about the basic points that are important regarding the steam power plant. And in next we will see about the MCQs that asked in the just for practice questions. So about steam power plant I already told in my previous videos and I will give the link in the description box. Once go and see that. First question చూద్దాము. In steam power plant which component needs more maintenance? సో మనకి స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్లో ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ అనేది దేనికి నీడ్ అవుతుంది, ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది అంటే బాయిలర్. సో వై at boiler we need more maintenance? Why means at boiler the high steam is produced at high pressure and high temperature. So that's why the boiler needs more maintenance in the steam power plant. So the answer is boiler needs more maintenance. So let's see the next question. So the next question is for the flue gas flow the correct sequence. What is the correct sequence of the flue gases అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఏడబ్ల్యూలో కూడా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఈ సీక్వెన్స్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ సీక్వెన్స్ ఎందులో నుండి ఎందులోకి వెళ్తుంది అనేది సీక్వెన్స్
అనేది మనకి ఏడబ్ల్యూలో కూడా అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దిస్ ఆన్సర్, ఫస్ట్ ద ఫ్లూ గ్యాస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద బాయిలర్. సో నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఎకానమైజర్. So from economizer it enters into air preheater. From air preheater to ID fan. From ID fan to last sequences through chimney it will enters into the environment. So the answer is boiler to economizer, economizer to air preheater, air preheater to fan, ID fan to last one is chimney. So for this shortcut we can see BEAFC. B means boiler, E means economizer, A means air preheater, F means fan, ID fan, C means chimney. సో ఇలాంటి సీక్వెన్సెస్ మనకి నార్మల్గా గుర్తు లేనప్పుడు మనం ఇలాంటి గుర్తులు, బండ గుర్తులు అంటారు, ఇలాంటి బండ గుర్తులు అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే వీ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ కూలింగ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ విచ్ జనరేటర్. సో హైడ్రోజన్ కూలింగ్ మనం ఏ జనరేటర్స్లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి టర్బో జనరేటర్స్. సో వాట్ ఈజ్ ఏ టర్బో జనరేటర్? టర్బో జనరేటర్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏ టర్బో జనరేటర్ విచ్ రొటేట్స్ ఎట్ హై షాఫ్ట్ రొటేషనల్ స్పీడ్స్ ఉన్న జనరేటర్స్ని మనం టర్బో జనరేటర్స్ అంటాం. సో ఈ టర్బో జనరేటర్స్ నార్మల్ స్పీడ్ ఏంటి అంటే, నార్మల్ స్పీడ్ ఈజ్ 1500 to 1500 or 3000 RPM at 50 Hz. 4 pole or 2 pole. సో ఇంకొక స్పీడ్ ఏంటి అంటే 1800 or 3600 RPM at 60 Hz. సో మన దగ్గర 60 Hz ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz కాబట్టి we use 1500 RPM or 3000 RPM నార్మల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ టర్బో జనరేటర్స్. హైడ్రోజన్ కూలింగ్ మనం ఎక్కువ టర్బో జనరేటర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూలో వచ్చింది, ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లాంటిది. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్ నాన్ సేలియంట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హైడ్రో. ఎందుకంటే హైడ్రోలో మనకి లో స్పీడ్తో టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. సో వేరాజ్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇట్ రొటేట్స్ ఎట్ హై స్పీడ్. సో ఫర్ హై స్పీడ్ alternators, high speed turbines, we use the non-salient pole type alternator. So next question is, steam turbine working principle. What is the working principle of a steam turbine? The answer is Rankine cycle. So Rankine cycle ante enti ante, so what is Rankine cycle? Rankine cycle means operating fluid is continuously evaporated or condensed. This process is known as the Rankine cycle. So this Rankine cycle consists of
pump, boiler, turbine and condenser. So these three Rankine cycle consists of these four: pump, boiler, turbine and condenser. And it's what is Rankine cycle means operating fluid. మనం ఏదైతే ఈ పవర్ ప్లాంట్లో ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తామో అది కంటిన్యూస్గా ఎవాపరేట్ ఆర్ కండెన్స్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ర్యాంకైన్ సైకిల్ అంటాం. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కోల్ హ్యాస్ లోయెస్ట్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అంటే ఈజ్ లిగ్నైట్. లిగ్నైట్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ. సో ఈ లిగ్నైట్ దీని గురించి నేను అంతా కూడా స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ వీడియోలో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో వన్స్ ఒకసారి ఆ వీడియో మీరు చూస్తే కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ కోల్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ యాష్ కంటెంట్. హైయెస్ట్ యాష్ కంటెంట్ ఉన్న కోల్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ లిగ్నైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్. Efficiency of a thermal power plant is 30%. So these are the questions for today. So in next video we will see further. So ee video gaani meeku nachinatlaithe like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching.